नमस्कार. आज आपण ड्युकस्ने इन्क्लाइनची सफर करणार आहोत. ही इन्क्लाइन सर्व्हिस अमेरिकेच्या पेनिसिल्व्हानिया राज्यामधील पिट्सबर्ग या सिटीमध्ये आहे. येथे तिकीट काढून आम्ही आमच्या इन्क्लाइनचा वेट करत होतो. ड्युकस्ने इन्क्लाइन ही एक प्रकारची रेल्वे लाईन किंवा केबल कार आहे, जी पॅसेंजर्सला हिलवर चढवते आणि उतरवते. ही सर्व्हिस 1877 साली सुरू झाली होती. ही इन्क्लाइन म्हणजे फक्त एका डब्याची रेल्वेच आहे असे आपण म्हणू शकतो. तर अशी झाली आमची इन्क्लाइनच्या जर्नीची सुरुवात. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. यांचे हिलवर स्टेशनच्या बाजूला ऑब्झर्वेशन डेक आहे. इथून पिट्सबर्ग सिटीचा सुंदर असा व्ह्यू दिसतो. इन्क्लाइनच्या या ऑब्झर्वेशन डेकचा 10 मोस्ट ब्युटिफुल व्ह्यूज इन अमेरिका यामध्ये समावेश केलेला आहे. या स्टेशनमध्येच एक म्युझियम आहे. म्युझियममध्ये पिट्सबर्ग शहराचा इतिहास लिहिलेला आहे. त्याशिवाय त्याचे फोटोज आहेत आणि जगभरातील कलांच्या माहितीचे जणू भांडारच आहे. आपण इन्क्लाइनच्या
आतील भागाला भेट देऊ शकतो. त्यांच्या मशिनरी कशा आहेत, त्यांची ही केबल कार किंवा रेल्वे कशी ऑपरेट केली जाते, हे सर्व आपण तिथे लाईव्ह पाहू शकतो. खरंच आश्चर्य वाटते की 146 वर्षे इतकी जुनी ही इन्क्लाइन कार अजून इतकी छान कार्यरत आहे. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सी यू सून. थँक्यू.